বর্ণনা করা আছে। বাংলাদেশের ইকোনমি একটা অনেক ইনফরমেটিভ হতে চলেছে নিশ্চয়ই ভিডিওটি। তো ভিডিওটিকে দেখার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে পারেন। আর যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো চলুন ভিডিওটিকে দেখে নেওয়া যাক। This is Bangladesh, the country which was once called a basket case, now being one of the fastest growing economies in South Asia. Just not this, it is even outperforming some of the big players in the region. This country has seen unprecedented growth in the past decades, with average economic growth of 7% in the last 11 years. Their GDP rose from 100 billion in 2009 to almost $303 billion in 2019. That's a massive 200% increase in 10 years. So how the Bangladesh economy is growing so fast? And is this the next Asian tiger economy? Well, let's find out. The country has a very rough history. In 1971 they got independence after a lot of struggles. Still, things weren't that good. After independence, the government simply did not have the ability to meet the basic needs of their citizens. And to make things worse, in 1974, just after the independence, a famine struck the country. According to some estimates, it took 1.5 million lives. In addition, political instability and military coups worsened the economic growth. The industrial growth was also slow, and there were many reasons for that. Like the War of Independence, which had crippled the transportation system. Hundreds of road and railroad bridges were destroyed or damaged. And rolling stock was inadequate, and in poor repair. Now, even though Bangladesh had a large workforce, the vast reserves of undertrained and underpaid workers were largely illiterate, unskilled, and underemployed. In addition, the government implemented socialist policies. Under this, they nationalized much of the industrial sector, which further resulted in inefficiency and economic stagnation. So, in order to get good productivity and efficiency, the government gradually gave greater scope to private sector participation in the economy. Many state-owned enterprises like banking, telecommunication, aviation, and some others were privatized. But among all, there was one particular industry that gave massive growth to the Bangladesh economy. Yes, that was the garment industry. If you visit the world's best shopping places to buy garments, then there are good possibilities that you are buying made in Bangladesh ones. The country has become the second largest manufacturer of ready-made garments. It is their main item of export, which accounts for 84% of their total exports. You see, Bangladesh has a massive labor force, it is the 8th largest in the world. And because of this, they are able to capitalize upon low-skilled labor, to create ability in the labor-incentive export industries. This is the same principle followed by most of the Asian nations for their industrial sector, specifically for manufacturing. Today the garment industry in the country provides direct employment to 4 million workers, and indirect employment to nearly 10 million people. Also 80% of workers in this industry are women. This has a good impact on women empowerment in the country. 80%. Plus the country's garment industries are benefited from custom-free access to many Western countries. This is because many foreign countries remove the export duties for least developed countries. This also helps making their products more competitive. Another major pillar to the Bangladesh economy is remittance. Remittance is the money that workers who work in another country send back to their home. In 2019, nearly 10 million migrants sent over $18 billion in Bangladesh. This is nearly 7% of their total GDP. This has created a steady flow of foreign currency in the economy. A World Bank report found that households where a member is working abroad have higher savings and income. It showed that their monthly income and savings were on average 82% and 107% higher respectively than normal households. Research has also shown that remittances have made a positive impact on the Bangladesh economy. Now, as you know, everything has good and bad sides. Yes, we all agree that Bangladesh has achieved good economic growth in a short period of time. But it does not mean that the same formula they have been using will be useful in the future. Many people have warned the government about their overdependence on the garment industry. In an event like a pandemic, where the demand of the garments is low, it will not only impact the garment industry, but also their entire economy.
Just not this, their duty-free access to developed countries could end soon. That is because the country is slowly graduating from the League of Least Developed Country. So they will have to pay duties just like any other country. Plus, due to automation, many jobs in the garment industry are at risk. Some estimates show that 60% of jobs in the industry could fade away in the coming years. In addition, people working in this industry are underpaid, and they are working in unsafe conditions. So Bangladesh really needs to diversify its manufacturing sector to high-income jobs, in order to sustain the economic growth. This is happening, but at a slow pace. New ones like pharmaceutical and tech industries are making progress. Next, remittance. This has its own upwards and downwards. On one hand, remittances can be used for consumption and investment, which further stimulates demand for goods and services, as well as contributes to the financial development. On the other hand, it can create dependency on recipients, and cause real exchange rate appreciation. This adversely affects domestic production and export of the country. So high dependence on remittances is also not a good option for sustainable growth of the economy. All these challenges have a direct impact on the foreign direct investment in the nation. Last year FDI fell to 20%, which is bad for any developing country. Another major problem the country is facing is natural disasters. This is particularly hurting the agriculture and infrastructure of the country. The World Bank estimates that Bangladesh is one of the most expensive places in the world to build infrastructure because of its variability to natural disasters. It is estimated that natural disasters cost them nearly 2.2% of their GDP. And this cost is likely to increase in the future because of rising sea levels. So to get things in order, first Bangladesh needs to improve their policies for business. As of today, the country is ranked 168th out of 190 countries in Ease of Doing Business Index. This number is not so great, particularly for developing countries like Bangladesh. Along with this, they also need to focus on their infrastructure, which will also help to create more jobs in the construction sector, and provide good support to the growing industries in the country. These things could attract more foreign companies and investment. And it could help the country to move towards high-end manufacturing. Hence it will also help in diversification from the garment industry. Now even with all of these problems today, Bangladesh is a decent destination for trade and investments. With GDP per capita of nearly $1,900, it had even outperformed some of the big players in the region. Also, the International Monetary Fund has ranked Bangladesh as the 44th largest economy in the world, in terms of nominal GDP, and 32nd in terms of purchasing power parity. At the end we can say, Bangladesh has came far ahead by making its way. And still has good opportunities in today's post-pandemic world. So, we can really expect some remarkable growth by the end of this decade. Still, it is better to ask, what do you think about this country? Will Bangladesh be the next tiger economy? Well, tell us in the comments below. And if you really like this piece of content, then please share it with the world. We would also love to hear from you. What kind of videos you want us to create in the future? Thank you. ভিডিওটা অনেক ইনফরমেটিভ ছিল। ভিডিওতে যেগুলো বলা হলো, বাংলাদেশের পুরো ইকোনমিটা ডিটেলসে বলা হলো। 47 সালে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। ওখানে যে ইন্ডাস্ট্রির যেটা বলা হলো, যে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ অনেক স্লো ছিল, আর যানবাহন পরিবহন ব্যবস্থা, যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা এগুলো একদম ভালো ছিল, খুবই খারাপ ছিল। তো এরপর আস্তে আস্তে বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করছে। আর সব থেকে বেশি যে ইন্ডাস্ট্রিটা বাংলাদেশে দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে পোশাকের ইন্ডাস্ট্রি। পোশাকের ইন্ডাস্ট্রি এতটাই জনপ্রিয় বাংলাদেশে, এতটাই বেশি, এতটা ভালোভাবে হচ্ছে পোশাক ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো পোশাকের মধ্যে হতে পারে ওই পোশাকটা আমরা যখন কিনছি হতে পারে সেই পোশাকটা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এতটাই উন্নত বাংলাদেশে পোশাকের ইন্ডাস্ট্রিটা। আর সেকেন্ডলি যেটা বলা হলো, সেকেন্ড হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য বাইরে চলে গেছে, যারা অন্য বিদেশে গিয়ে কাজ করছে, আর তারা টাকা বাংলাদেশে, তাদের যে সেভিংস এর টাকা হচ্ছে, সেই সেভিংস এর টাকাটা ওরা বাংলাদেশে রাখছে। তো এইভাবে ফরেন কান্ট্রির ওই টাকাগুলো, যে ফরেন মানি এইভাবে বাংলাদেশে আসছে। তো এটা নেক্সট জিনিস যেটা বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথকে অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর থার্ড যেটা বলা হচ্ছে ওষুধ কোম্পানি। তো ওষুধ কোম্পানি এখন বাংলাদেশে অনেকটাই গ্রো করছে।
আর ওষুধ কোম্পানিটা থার্ডে বলা হলো যে ওষুধ কোম্পানিটা একটা বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথে একটা অবদান আছে। তো এটা বলা হলো যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার বাংলাদেশে অনেকটাই বেশি, কারণ দিন দিন যে সি লেভেল বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের স্তর উপরে উঠে যাচ্ছে, এর জন্য আরো ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ন্যাচারাল ডিজাস্টার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি বলা হলো। তার জন্য ফরেন কান্ট্রি থেকে যে শিল্প এখানে তৈরি হয় বাংলাদেশে এসে, সেটা অনেকটা কম হচ্ছে, বা তারা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য অনেকে ভয় পেয়ে থাকে এখানে শিল্প করার জন্য। তো এটা বলা হলো যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার, আর বাংলাদেশ হচ্ছে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত, তার জন্য এখানে ন্যাচারাল ডিজাস্টারটা একটু বেশি দেখা যায়। 2009-এ দেখানো হলো যে 7% ইকোনমিক গ্রোথ, 7% জিডিপির গ্রোথ হচ্ছে বাংলাদেশে। আর তারপর এখন তো অনেকটাই, সেটা আইনের কথা, সেখানেই 7% হচ্ছিল, মানে তাহলে হচ্ছে এখন কত পার্সেন্ট, মানে এটা হয়তো অনেকটাই বেড়ে গেছে বাংলাদেশের। ভিডিওটা অনেক ইনফরমেটিভ ছিল, অনেক কিছু একসঙ্গে বলা হলো, সমস্ত কিছু নিয়ে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির পুরো ডিটেলস দেওয়া হলো। আরেকটা যেটা দেখানো হলো যে ওখানে মহিলারা কাজ করছে, মহিলারা অনেক কাজ পাচ্ছে, সেটা পোশাকের ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলারা অনেকটাই স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, যেটা বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা পজিটিভ সাইন দিচ্ছে। আর ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো দেখে। আর আপনাদের এই ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।